which is a landslide victory for Abe and his party, I actually see a different insight. 決して自民党圧勝ではないという事実です。自民党が圧勝ではないという事実。The Liberal Democratic Party, which is Abe's party, actually is not facing a landslide victory, the way I see it. 一つは例えば比例代表、選挙区というそのトリックの上のまず選挙であること。For one, there's proportionate representation. あと自民党だけではなくてその選挙に、公明党の方たちと一緒に戦った数字であること。And the landslide victory, to make to substantiate that, the statistics that we used combined the victory results from not only the LDP but also the Komeito party, the coalition party. はい。で、言いたいことは大きな新聞にだけあるいは NHK とか大きなマスメディアで上がってくることはすでにもう策動されているということを私たちは今までの福島の嘘、隠蔽、そして欺瞞、それらの事実から嗅ぎ取ることができます。And so looking at how the particular figures were manipulated to make the case for a landslide victory claim, it is also indicative of how the data is being manipulated and also the information propaganda is being manufactured with clear intent before it is delivered to the public. And this is what is happening with Fukushima. たくさんは語れませんが、例えばアベノミクスは破綻しているという現実をもう少し何か皆さんそこをネットか何かで探ってそうした政治的背景、経済的背景を見つめてほしいと私から一つメッセージを送っておきたいと思います。And I just believe I would very much like for more folks to look up maybe the real hidden reality of Abenomics, which is the economic policy that the Abe regime has been rolling out. Because there's been a lot of success touted, but it's actually completely bankrupt and is a disservice, and the evidence are clear. And so there should be information, but it's not going to be the first thing you see. 同じような背景として 7.11 集団的自衛権行使、あれは日本が戦争しない国から戦争にする国に変わった一つの節目でしたが、So July 11th was the date that Japan actually took up the right to self-defense, and that marked the very turning point in Japan, modern Japan's history of becoming a non-warring nation state to one that could engage in war and armed conflict or violence. で、戦争は歴史を見てみますと経済が例えば大恐慌に陥った次に戦争なんです。要するに資本主義という命より金、その人たちがもう危ない危ない、それにはやっぱり戦争でよし景気よくというそういう構造に向かっての戦争を始めようという7.1の集団的核軍事決定はそういうことでしたということをしっかり見つめたいと思います。And as we reflect on history of wars in the world, it is already clear that when there is a huge recession, it can be the economy turns around when there is war. And with Abenomics, the July 11th turning, of Japan towards a nation state status of a warring, state. Basically indicates that this is a gesture of the motto "profits over life," meaning that when the economy is bad, there's intent to actually revive the economy and bring prosperity back by initiating and engaging in wars.
間もなく終わりますから、もう少し我慢して聞いててください。I'll be done very shortly. I'm gonna wrap up. 考えてみれば 1% の辻褄は合ってるんです。 1% の人たちの辻褄とかSo this all makes sense for the 1%. 戦争原発、例えば原発は実は戦争を隠し持つ施設だったんです。 The nuclear power plants were actually serving the role of masking the intent for war all this time. アメリカと関係していきます。 And this is where also the story relates closely with that of the United States. 前回のスピーチツアーでボヘミアングローブの森に行きました。 Last time I visited on a speaking tour, I visited the Bohemian Grove. そこでその原発核を入れて戦争の準備のために核システムにも入れて、そこに原発原子力エネルギー平和エネルギーとして進めていこうという策が練られた森です。So that was the very site where there was a loading of nuclear material for heading towards Japan in the name of peaceful utilization. それを日本の政府が受けて原発を買って、まだ使ってない原発が何十基かあって、それをこなしたいお金のために使いたいから輸出なんです。 So the recipient of those was the Japanese government, and there are still some that they possess that are not being fully utilized, but they are interested in profits, and that is why they're turning to other countries abroad to find a buyer. 原発が爆発した。恥も外聞もなく、今度戦争へ進んでいこうとする。ここに国の体制、資本主義というその末路が見えてくるということを説明したくてお話ししました。So I wanted to make a connection, between what is going on, our experience in the Fukushima and the existence of nuclear power plants, to what we're seeing is a pathway towards war. でも私はそれが私たちの命の私たち 99% の末路ではないということをここで皆さんと確かめたくてここまで話してきました。 99% あるんですよ、私たちは。そういう存在なんです。That does not have to be the path that we choose to walk on, and we believe that we can actually choose an alternative pathways for for all of us to move forward. And in order to make that happen, to keep that hope alive and to proceed on this struggle is why I brought myself all the way here to connect with every single one of you. こうして思い出一人一人の戦いがつながっていれば、私が再びここでお話しできるチャンスが来ると同じく私たちの手のひらの中にいろんなチャンスをつかむことができます。And as we maintain, contacts and relationships, as we move forward, as all part of the 99% together, then just like what I have within reach, even if we're far apart, there will be numerous chances to maybe come back or to meet again, to reconnect and work together. There will be numerous chances in the future. 99% の国を超え、全てを超えた私たちのこの鉄製のつながりようなんです。ここに希望があるんです。So this is where you see hope is how we actually hold each other's hand and choose to connect and choose to relate to each other. That's where the hope lies. 夢を語っているのではありません。福島はそれがしなかったら子供も命も守れない。ギリギリのところにいるから私は叫べるんです。叫びたいんです。But I'm not just talking of a dream, or I'm not daydreaming about this.
for me, I know that we have no choice but to reach out for your hand and to seek that connection and maintain it as we move forward. Because if we cannot do that, we cannot protect our children, and we cannot protect any more life. And I am on the, I'm on the edge, if you will, and I can scream, about this because I simply have no other choice. ですから先ほどのテーマ「Go Beyond the Story」このストーリーは私たちが、ヒューマンのライフ全部命の側がつながってくるこの先に絶対そこに行くその過程そのものがに希望があるということなんです。So what that means is, as we go beyond the story, to forge our own story, it's the very process by which we pave that path and walk on it that gives us the hope, the realistic hope. キング牧師の昨日の戦いと同じです。ブラックライブス同じです。みんな同じ命の問題として私たち 99% がつながっていくということ、ここに私は希望を見出しています。ですからこの時間も希望だと思っています。長いお話ししましたが本当に希望をつかんでいきましょう。つながることで。And I believe that this is, not dissimilar with what Martin Luther King Jr. Had envisioned, and also the campaign Black Lives Matter. That was a motto yesterday at the march. These are all campaigns for life, and as 99%, we hope to forge solidarity and keep our hands together and maintain our hope. 本当にあと2分ください。So this will be the final last 2 minutes of my talk, I promise. で、福島共同診療所、私たちはもうこの答えを戦っています。命の側に立ってその放射能なんて関係ないよ、命は脅かしていないよっていうことに対して答えを出そうと思って命の側に立って診察を続け避難保養の運動を続けている福島共同診療所、ここが存在しています。So I just want to say something about Fukushima Kyoto Clinic. It was started by volunteers that she mentioned earlier, but this is a clinic that is committed to standing alongside those who want to preserve and protect life. 全部基金によって運営されてるんです。And it's funded entirely by donations to this day. 2年目になります。And this will be the second ドイ year ツから of も operation. 国外国内外から月に300万の基金が届いています。しかしまだ100万ぐらいの毎月赤字という現状はあります。We receive about $20,000 to $30,000 in donation just from other countries outside of Japan. And other gifts as well. However, every month we have a negative balance. We're in a deficit situation. ここで病気がこれだけ上がってるよっていう真実をデータをきちっとみんなに知らせることがどんなに安倍政権にとって 1% にとって怖いものかということがこの頃いろんな弾圧を受けることで感じます。And the more repression that we experience at this clinic directly under the hands of the Abe administration right now, the more I begin to realize just how critically damning it is for us to accumulate irrefutable data, the health data that they refuse to collect to be able to make everything go away. So this clinic itself is actually a vehicle through which we can expose the real hidden truth, contrary to the wishes of the Abe administration. 前回皆さん方からカンパもいただきました。本当にありがとうございました。Thank you so much for all your generous gifts when I visited last time. でも引き続き福島共同診療所に眼差しを注いでいただいて基金をいただけたら本当にありがたいと思っています。ここを育てていかなければ真実を訴える最後の期間はここだと思っていますので、
そんな思いをお伝えしたくやってきました。長いこと本当にありがとうございました。So, I would like to appeal to your generosity, however way that you will be able to support this ongoing operation of the clinic will be so deeply appreciated, as it is really standing not only to serve and provide the valuable treatments and clinical responses, but also to build the ammo to engage in this struggle and keep the truth alive. Thank you so much for listening to me for such a long あ time. と3.11のそのサンドイッチを配りします。日本の方が日本からパリスに来ていただいて、ご無理がありましたら、もしよかったら。So